4 HSC CBC and ISC students, and we see laws of motion, and this is class number P36, problems of conservation of linear momentum. Problems from a law of conservation of momentum, class 11 physics, laws of motion, third law, and applications, the problems. ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസ് 11 ഫിസിക്സ് ആണ്, +1 ഫിസിക്സ് ഫോർ HSC CBC ISC സ്റ്റുഡൻസിന്. ആ ലീനിയർ മൊമെൻ്റ് കൺസർവേഷൻ ലോ, അതിൽ പ്രോബ്ലംസ്, അതുപോലെ തന്നെ റിക്കോയിൽ ഓഫ് ഗൺ, ആ പ്രോബ്ലവും പറയുന്നതാണ്. So I shall read the first problem. The first problem. A body of mass 2 kg moving with a velocity of 50 meter per centimeter second raised to -1 collides with another body of mass 1 kg moving with a velocity of 6 centimeter second raised to -1 in the opposite direction. After collision, they stick together. Calculate their common velocity. That is the question. You see the question. A body of mass 2 kg moving with a velocity of 50 centimeter second raised to -1 collides with another body of mass 1 kg moving with a velocity of 6 centimeter second raised to -1 in the opposite direction. After collision, they stick together, calculate their common velocity. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വസ്തു 2 കിലോഗ്രാം മാസാണ്, അത് പോകുന്ന സ്പീഡ് 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ സെക്കൻഡ് റൈസ് ടു -1 കൊളൈഡ്സ്. മറ്റൊരു വസ്തുവായിട്ട് 1 കിലോഗ്രാം മാസുള്ള 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ സെക്കൻഡ് റൈസ് ടു -1 സ്പീഡുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുവായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടുകയാണ്. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ വസ്തു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചലിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മൈനസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ദി സ്റ്റിക്ക് ടുഗദർ, കൂട്ടിമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കും എങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദർ കോമൺ വെലോസിറ്റി, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബോഡികളും ഒട്ടിച്ചേരുമ്പോൾ അവയ്ക്കൊരു കോമൺ വെലോസിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്, അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. M1 is 2 kilogram, U1 is 50 centimeter second raised to -1. That if we convert it into meter per second by dividing by 100, so it is equal to 0.5 meter second raised to -1. M2 is 1 kilogram, its velocity minus 0.06 meter second raised to -1. That is 6 centimeter second raised to -1 be converted into meter second raised to -1. Since it is moving opposite, we take the velocity as negative. So it is written here negative because velocity is negative because it is opposite to U1. Since they stick together, both of them travel with the same velocity. So we can say V1 is equal to V2 is equal to V. V is a common velocity, and that we have to find. And we know the principle of conservation of momentum, that is M1 U1 plus M2 U2 is M1 V1 plus M2 V2. Since V1 equal to V2 equal to V, we take V as common factor. So V is equal to M1 U1 plus M2 U2 all by M1 plus M2 equal to 2 into 0.5 minus 1 into 0.06 by 3. You multiply, subtract, and divide by 3, we get 0.31 meter second raised to -1. That is the answer. Next problem. You see the next problem. A body of mass 1 kilogram is initially at rest. It explodes into 3 pieces of masses in the ratio 1:1:3. 2 pieces of equal mass fly perpendicular to each other with a speed of 30 meter per second. What is the velocity of the heavier mass? A body of mass 1 kilogram is initially at rest. It explodes into 3 pieces of masses in the ratio 1:1:3. 2 pieces of equal masses fly off perpendicular to each other. Fly off perpendicular to each other with a speed of 30 meter per second. What is the velocity of the heavier mass?
അപ്പോൾ ആകെ 1 കിലോഗ്രാമാണ്. അത് 1:1:3 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. ലെറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് 3 ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ബി എം കിലോഗ്രാം ആൻഡ് 3m കിലോഗ്രാം. ഈ 1:3 വരാനായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ്. എം കിലോഗ്രാം 3m കിലോഗ്രാം. അപ്പോൾ റേഷ്യോ 1:1:3 എന്നാകും. ടോട്ടൽ മാസ് 1 kg ആണ്. സോ വി റൈറ്റ് m plus 3m is 1 kg. 5m is 1 kg. That is m is 1/5 kg. m is 1/5 kg. It is written here. m is 1/5 kg. So the momentum of the 3 fragments, 3 pieces are represented in this vector diagram. In the x direction we have P1, in the y direction we have P2, and as the resultant or the third component, third momentum, we write as P3. P3 is the momentum of the piece of mass 3m. So P1 is mass and velocity 1/5 into 30. And that is 6 kilogram meter second raised to -1. Similarly, P2 in the y direction, that is 6 kilogram meter second raised to -1. And P3 is equal to 3m into v, and that velocity we have to find. And you know, total momentum after collision is total momentum before collision. Initially 1 kg was at rest. That is P1 vector plus P2 vector plus P3 vector is 0. That's the meaning. So you take P1 and P2 to right side. That is P3 is minus of P1 vector plus P2 vector. Then what is the magnitude of P3? P3 എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്റർ P1 ആൻഡ് P2 എന്ന 2 വെക്റ്ററിൻ്റെ വെക്റ്റർ സമ്മാണ്. അപ്പോൾ വെക്റ്റർ സം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ വെക്ടോറിയൽ അഡീഷൻ, അതായത് റൂട്ട് വെച്ചുള്ള അഡീഷൻ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് വെക്ടറാണ് കൂട്ടുന്നത്. വെക്ടർ കൂട്ടുമ്പോൾ നേരിട്ട് കൂട്ടാൻ പാടില്ല. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ 90 വരും. അപ്പോൾ √P² + Q² + 2p cos θ എന്നൊരു ഫോർമുല ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്താൽ മതി, 2 വെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിസൾട്ടൻ്റ് √P1² + P2² ആണ് ന്യൂമറിക്കലി. സോ P3 is numerically √P1² + P2². That is P1. P1 is 6, P2 is 6, therefore 6² + 6². The root 72, 6√2, which is 14.14 meter second raised to -1. That is the speed of the third mass, third piece. Next problem is about recoil velocity of gun. Recoil velocity of gun. Next problem. A bullet of mass 20 gram is fired from a gun of mass 10 kilogram with a velocity of 100 meters second raised to -1. Find the velocity of the gun. Find the force required to stop the gun A in a distance of 20 centimeter, B in a time of 10 seconds. അപ്പോൾ ഇത് റിക്കോയിൽ വെലോസിറ്റി വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. അതിൽ 2 അഡീഷണൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ, അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാസ് ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് സ്മോൾ എം ഇസ് 20 gram, 0.02 കിലോഗ്രാം. ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കണം. കൺവേർട്ട് ഗ്രാം ഇൻറ്റു കിലോഗ്രാം ബൈ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ബൈ 1000. And V is 100 meter per second. That is the velocity of bullet. Mass of gun capital M is 10 kg, and V, the recoil velocity of the gun, capital V, we have to find. Capital V is minus small m by capital M is equal to minus 0.02 into 100 by 10 minus 0.2 meter second raised to -1. And this minus sign shows recoil velocity. The gun is moving opposite to the direction of motion of bullet. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റിക്കോയിൽ വെലോസിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ വി, തോക്കിൻ്റെ റിക്കോയിൽ വെലോസിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ വി നമുക്ക് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ബുള്ളറ്റ് പോകുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഗൺ ചലിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, 2 പാർട്ടുണ്ടല്ലോ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട്.
അതായത് എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഗൺ ഇൻ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഗൺ ഇൻ എ ടൈം ഓഫ് 10 സെക്കൻഡ്. 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ തോക്ക് പുറകോട്ട് ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായി, പിന്നെ 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇതിനെ തോക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് വേണം. അങ്ങനെ 2 ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, എ പാർട്ട്. The recoil velocity is taken as initial velocity of the gun. So V0 is 0.2 meter second raised to -1. The negative sign shows it is recoil. So here it is left. നമുക്ക് മൈനസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. VT തോക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. VT 0, F question mark. S is 20 centimeter, 0.2 meter. F is MA. A is V square minus U square, or VT square minus V0 square by 2. Yes, that is 0 minus 0.2 square by 2 into 0.2. S is 0.2 meter. That is 0 minus 0.1 meter second raised to -2. That is the acceleration of the gun, which is actual retardation because it is minus. And we take the numerical value and calculate F is MA. F is MA. If we put a minus value, we get a -1 Newton. -1 Newton means the force is applied opposite to the motion of the gun. The force required to stop the gun in 20 centimeter is 1 Newton. അപ്പോൾ എഫ് ഇവിടെ -1 ന്യൂട്ടണാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം തോക്ക് പുറകോട്ട് ചലിക്കുമ്പോഴേനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. That is the answer. Now the B part question, that is force required to stop the gun in 10 seconds. 10 സെക്കൻഡിൽ ഈ ഗണ്ണിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ എത്ര ഫോഴ്സ് വേണം എന്നുള്ള ചോദ്യം. അതിന് V0 is equal to initial velocity U is equal to 0.2, final velocity V or VT 0 because the gun is stopped. T is 10 seconds. F question mark. F is MA. A is V minus V0 by T or V minus U by T. That equation we apply. Then we get A is equal to 0 minus 0.2 by 10 is equal to minus 0.02 meter second raised to -2. Negative sign shows it is retardation. So we have to take the numerical value. F is MA. And when we calculate 10 into minus 0.02, that is 0.2 Newton minus. Minus means the force is applied opposite to the motion of the gun. So force required to stop the gun in 10 seconds is 0.2 Newton. That is the answer. Here there are some questions, short answer questions. You can very easily answer. The answers are also written here. So it is very easy to study. Is weight a scalar quantity? Weight എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നാണ് ചോദ്യം. No, it is a vector quantity. The direction of weight is the direction of the gravitational force acting on the body. വെയിറ്റ് mg എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, ഗ്രാവിറ്റി ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് താഴോട്ടാണല്ലോ, ആ ദിശയിലായിരിക്കും വെയിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുക. താഴോട്ട് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് m is accelerating, will its weight change? ഒരു ബോഡി ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റിന് മാറ്റമുണ്ടാകുമോ? മാറ്റമുണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കേസുണ്ട്. ദ അപ്പാരന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി വിൽ നോട്ട് ബി മാറ്റമുണ്ടാകും, വിൽ നോട്ട് ബി mg ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് mg ആയിരിക്കില്ല. റെസ്റ്റിലാണെങ്കിലാണ് mg, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ mg. ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്താൽ വെയിറ്റ് മാറും. ഈ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ കേസ് പോലെ, ലിഫ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, എങ്കിലും ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാം. ദ അപ്പാരന്റ് വെയിറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ mg if it is accelerating in a direction opposite to the gravity.
ഒരു ലിഫ്റ്റ് മേപ്പോട്ട് പൊങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടും ലിഫ്റ്റിൻ്റെ തട്ടിൽ. അർത്ഥമാണ് ദ അപ്പാരൻറ്റ് വെയിറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ mg if it is accelerating in a direction opposite to the gravity. Next, the apparent weight is less than mg if it is accelerating the direction of gravity. അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് മേപ്പോട്ട് ഉയർന്നാൽ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ തട്ടിൽ അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ തോന്നും. ലിഫ്റ്റ് കീഴ്പോട്ട് ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആളിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആ ലിഫ്റ്റിൽ കുറവേ തോന്നുള്ളൂ, വെയിറ്റ് മാറും എന്നാണ് അർത്ഥം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസ് ദ ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് എ പുള്ളി സെയിം? ഒരു കപ്പിയുടെ പുറത്തുകൂടി നമ്മളൊരു ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ചരട് കടത്തി വിട്ടാൽ അതിൻ്റെ ആ ചരടിൻ്റെ ടെൻഷൻ, വെയിറ്റ് തൂക്കിയിരിക്കും, വെയിറ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ആ ചരടിൻ്റെ ടെൻഷൻ അപ്പുറം ഇപ്പുറം സെയിം ആണോ? ദ ടെൻഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദി കപ്പി വിൽ ബി സെയിം ഇഫ് ദ പുള്ളി ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ്. രണ്ട് സൈഡിലും ചരടിന് സ്ട്രിങ്ങിന് ഒരേ ടെൻഷനായിരിക്കും. ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ബലം. വാട്ട് ഈസ് ദ അതർ നെയിം ഓഫ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ? നമുക്കറിയാം അതർ നെയിം, ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഇനർഷ്യ. ലോ ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് സീറോ. വാട്ട് ഡസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മീൻ? ഒരു വസ്തുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ നെറ്റ് ഫോഴ്സ്, സബലമായിട്ടുള്ള ബലം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് അർത്ഥം? Since the net force on a body is zero, its acceleration is zero. It means that either the body is at rest or it is moving with some constant velocity. Some constant velocity ആണെങ്കിൽ ആക്സിലേഷൻ പൂജ്യമായിരിക്കും, റെസ്റ്റിലാണെങ്കിലും ആക്സിലേഷൻ പൂജ്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആക്സിലേഷൻ പൂജ്യമാകുന്ന കേസിൽ എഫ് ഈസ് എം ഇൻറ്റു സീറോ, നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകാൻ വസ്തു ഒന്നെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് സ്പീഡിൽ ചലിക്കണം. കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ചലിച്ചാൽ, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്സിലറേഷനിൽ ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത്, വസ്തുവിൻ്റെ പുറത്ത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ നോ ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓൺ എ ബോഡി? ഒരു വസ്തുവിൽ ഫോഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു വസ്തുവിൽ ഫോഴ്സും ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന്, ഒരു വസ്തുവിൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഒരു വസ്തുവിൽ ഒരു ഫോഴ്സും ഇല്ല എന്ന് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് കാരണം, there should be at least one force, that is force of gravity, which is always acts on the body. ഇപ്പോൾ വസ്തുവിൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്ല. അത് ഭൂമിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം അതിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകും, mg ഉണ്ടാകും. മുകളിലാണെങ്കിലും mg ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ജിയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നു മാത്രം. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം ഇല്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും വസ്തുവിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകും, ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും. വെയിറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ്. And with this, our 36th class is over. We continue our class. Thank you very much.